everyone, my name is Mildir Vyurbulikova and I will be moderating today's show. Today with this beautiful weather, we're celebrating Cosmonautica Day here in Russia and the 60th anniversary of the first manned space flight made on April 21, 1961 by Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. Всем привет! Меня зовут Милдир Ербулекова, и я буду модератором сегодняшней встречи. В эту прекрасную погоду мы отмечаем сегодня в России День космонавтики и 60-ю годовщину первого пилотируемого полета в космос в истории. Да, 12 апреля 1961 года в космос полетел советский космонавт Юрий Гагарин. On this occasion today, we have a space talk with our special guest, a former NASA astronaut, Роберт Ли Гибсон. И по этому поводу у нас сегодня с вами разговор с особым гостем. Это бывший астронавт НАСА Роберт Ли Гибсон. Hood has flown 5 missions, participated in the investigations of the investigation of the Challenger space shuttle accident, served as the chief of the astronaut office and as a deputy director and flew crew operations at NASA. Hood also carried the crew of space shuttle mission STS-71, which was the first space shuttle mission to dock with the Russian space station Mir, which involved an exchange of the crews. Худ Гибсон принял участие в 5 полетах в космос. Он участвовал в расследовании причин катастрофы космического шаттла Challenger. Он также занимал должность начальника управления астронавтов и заместителя директора НАСА по работе летного экипажа. Худ был командиром экипажа космического шаттла Атлантис STS-71. Эта миссия впервые включала в себя стыковку корабля Space Shuttle с российской орбитальной станцией Мир, а также она включала в себя обмен экипажами. After the talk, we'll have the Q&A session, and Hood would be happy to answer your questions. Therefore, feel free to type them in the comment section below, and we would be happy to answer them. Please welcome Роберт Ли Гибсон. После выступления Худ Гибсон будет очень рад ответить на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь и присылайте их в секцию комментариев под данной трансляцией. Что ж, я очень рада поприветствовать Роберта Ли Гибсона. Давайте это сделаем. Thank you, Mildir. It is really an honor and a pleasure for me to get to speak with all of us on such a wonderful day as the 60th anniversary of Yuri Gagarin's first flight. Что ж, спасибо, Мильдир, и поверьте, для меня большая честь и большое удовольствие выступить перед вами сегодня в этот знаменательный день, в 60-ю годовщину с дня полета, первого полета Юрия Гагарина в космос. I'm going to talk about the fascinating mission that I had where I trained with the cosmonauts and then flew the mission that Mildir just mentioned, STS-71, which was the first docking ever done by a space shuttle. Что ж, и сегодня я поговорю о своих полетах в космос, о том, как я проходил подготовку вместе с космонавтами, а также о том, как я участвовал вот в той экспедиции, о которой уже упомянула Мильдир. Это была миссия STS-71, в ходе которой впервые была осуществлена стыковка пилотируемых кораблей в космосе. Very good. I have a set of slides that I'm going to show that talks about the training and then talks about the mission itself. И я вам покажу слайды, на которых будет очень хорошо видно, как проходила подготовка к полету и как, собственно говоря, протекал сам полет. So with that, I will bring up the slides. И сейчас я включу слайд-шоу. This was our crew emblem, and you can see it includes 10 names on it
6 Americans and 4 Russians, and we have the Russian half of the emblem and the American half of the emblem presented. Вы видите эмблему нашего экипажа. Здесь вы можете прочитать 10 фамилий, 6 из них – это фамилии американцев, а 4 – это фамилии российских участников экипажа. И все участники экипажа представлены здесь. And I'm trying to move to the next slide. Okay. Переходим к следующему слайду. I may need to reinitialize the do this. Возможно, мне нужно будет перезапустить презентацию, чтобы это сделать. 1 минуту. Отлично. Отлично. Here is the crew. Again, 6 Americans and 4 Russians when we were together in Houston training. Что ж, вот наш экипаж, все 10 человек здесь, 6 американцев, 4 россиян. Снимок сделан во время программы подготовки к полету в Хьюстоне, штат Техас. I had the pleasure of coming to Zvezdny Gorodok, Star City, and train alongside several of the cosmonauts, Sergei Krikalev and Anatoly Solovyev. И я имел удовольствие отправиться в Звездный городок, где я проходил подготовку вместе с несколькими космонавтами, в их числе Сергей Крикалев и Анатолий Соловьев. Sergei came to many of our training events with us, and he was a big helper to us in learning all about the Mir space station we would be visiting. Сергей посетил очень много тренировочных мероприятий, и он нам очень много рассказал о том, что нас ожидает на орбитальной станции Мир. We got to fly the Soyuz simulator. My co-pilot and my flight engineer and myself, I was the mission commander, and we got to train in the Soyuz simulator. И мы летали на симуляторе «Союз». Это делал и я, командир корабля, это делал второй пилот, а также наш борт-инженер. And we got to enjoy some of the culture of Russia. Of course, we had to go to Red Square and behave like tourists. Ну и, конечно, мы успели насладиться и русской культурой тоже. Вот, видите, мы побывали на Красной площади, где мы вели себя как настоящие туристы. One of the fascinating places that we got to go, and I have been a pilot all my life, was Monino, to see the fascinating aircraft that are on display there. И удивительнейшее место, где мы побывали, это Монино, где мы осмотрели фантастический самолет, который вы видите на этом слайде. Мне было это очень интересно, потому что всю свою жизнь я являюсь летчиком, пилотом. This is a picture of me with my co-pilot, who was Charlie Precourt, with a fascinating airplane, the E-166. А это фотография, на которой я изображен вместе со вторым пилотом Чарли Прикортом. Ну и вы видите на снимке самолет И-166. This was a fascinating airplane which set world altitude and speed records in 1961 and 1962, and I've always been interested in this airplane. И
Я всегда интересовался этим удивительным самолетом. Дело в том, что именно этому самолету принадлежат рекорды скорости и рекорды высоты полета. Они были поставлены в 61 и 62 году. And now it's time for us to launch aboard the space shuttle Atlantis. Anatoly Solovyev flew with me in the NASA jet to fly from Houston down to Florida. И вот пришло время нам подняться на борт шаттла «Атлантис», и Анатолий Соловьев перелетел вместе со мной из Хьюстона в штат Флорида. And here we are launching aboard Atlantis with Anatoly Solovyev on board with me, as well as Nikolai Budarin. И вот наш старт, наш взлет. «Атлантис» поднимается в космос, и со мной на борту этого корабля Анатолий Соловьев и Николай Бударин. And normally my first radio call would be Houston, Atlantis is in the roll. И обычно первое, что я передаю с борта только что взлетевшего корабля, это «Хьюстон, Атлантис в полете». But in honor of Yuri Gagarin, the call that I made this time was Houston, Поехали, Atlantis is in the roll. На этот раз в честь Юрия Гагарина я изменил немножко привычный текст и передал в Центр управления полетом в Хьюстоне следующее. Хьюстон, поехали, Атлантис находится в полете. Very good. Очень And хорошо. this was our first view of Mir as we were approaching, and this was a long-range photo that we took of Mir. И вот такой мы впервые увидели станцию «Мир». Эта фотография сделана с некоторого довольно значительного расстояния. And this was the approach to the docking, and I am flying Atlantis manually at this point. А вот мы заходим на стыковку, и для того, чтобы ее осуществить, я перевел управление системами корабля «Атлантис» в ручной режим. Я управлял им в ручном режиме. And the plan was that when we arrived, the two commanders would shake hands. So I am shaking hands with Vladimir Dezhurov. План заключался в том, что как только мы осуществляем стыковку, два командира корабля жмут друг другу руки. Так что на этом снимке вы видите, как я, будучи командиром корабля, жму руку Владимиру Дежурову. When the President of the United States saw this image that day, he announced that this must mark the end of the Cold War. Когда президент США увидел этот снимок сразу после того, как он был сделан, он сказал, что это событие – знак того, что холодная война закончилась. So I tell everyone that I'm the person who ended the Cold War. Поэтому я всем говорю, что именно я тот человек, который остановил холодную войну. This was a photograph that we took from the Mir space station, looking at the nose of Atlantis over the Black Sea. А вот фотография, которую мы сделали со станции «Мир». На ней вы видите нос корабля «Атлантис», а за ним земля, Черное море. When it was time for us to leave after 5 days, Anatoly and Nikolai undocked in the Soyuz and moved out to the side to take photographs.
И когда через 5 дней пришла пора возвращаться на Землю, Анатолий и Николай осуществили расстыковку Союза и, находясь на его борту, сделали несколько фотоснимков. So this was a photo that they took of us just prior to the undocking. Вот фотография, которую они сняли прямо перед расстыковкой двух наших кораблей. And here is a photo as we were separating away and we moved out to a distance of 500 feet from the mirror. А вот на этой фотографии мы уже осуществили расстыковку, и здесь расстояние нашего корабля до станции «Мир» составляет уже, наверное, 500 футов. Это примерно 200 метров. We flew around Mir 3 times to get photos of it from all different angles to see what kind of condition it was in after 9 years in space. Мы 3 раза облетели вокруг станции «Мир» для того, чтобы как следует сфотографировать ее. Это нужно было для того, чтобы узнать, в каком состоянии пребывает станция после 9 лет использования в космосе. We were in space for 2 more days and then flew back down to landing in Florida aboard Atlantis, and this was me performing the landing of Atlantis. Мы еще 2 дня оставались в космосе, а затем приземлились в штате Флорида, и на этой фотографии видно, как я приземляю наш Атлантис во Флориде. And this was a photo as we were rolling to a stop with a large drag chute or drag parachute to help us slow down. И здесь мы замедляемся. Вы видите, что за нами развернулся огромный парашют, который помогал нам сбросить скорость. And my final slide was an event that the entire crew that came home attended in the White House in Washington, D.C. А на последнем снимке вы видите мероприятие, которое посетила вся наша команда. Это мероприятие, которое проходило в Вашингтоне, в Белом доме. Vladimir and I are presenting to President Bill Clinton a model of the space shuttle docked to Mir that we had actually assembled while we were in space. Владимир и я, мы дарим президенту США Биллу Клинтону модель 2 наших космических аппаратов в тот момент, когда они были в состоянии стыковки. И мы сделали эту модель, собрали эту модель, пока находились в космосе. And with that, I have finished all of my slides, so I'm going to stop sharing, and we can proceed with the next portion, which I believe is questions, if that's right, Mel, dear. Что ж, на этом мои слайды закончились, и я полагаю, что мы можем приступить к следующей части сегодняшнего мероприятия. Мельдир, если я правильно понимаю, то пришла пора отвечать на вопросы. Yes, you're right. And we have received many questions from various users from different platforms. And the first one is about the profession of an astronaut. What is the most amazing thing about your profession? What do you love the most about being an astronaut? Да, совершенно верно. Пришла пора отвечать на вопросы. И первый вопрос, вопросы к нам поступают из самых разных источников, с разных платформ. И вот первый вопрос касается вашей профессии, Худ. Что самое удивительное в вашей работе? Что самое удивительное в работе астронавта? It's an excellent question, and I'm tempted to just simply answer yes. Прекрасный вопрос, и у меня есть соблазн просто ответить «да». Это прекрасная работа. Everything about being an astronaut
is fascinating. The view from orbit, the experience of launching a rocket and traveling around the Earth, everything about it is fascinating. Вообще говоря, абсолютно все в работе астронавта – это просто удивительно, потрясающе. Вид, который открывается с орбиты, запуск космической ракеты, полет вокруг Земли на орбите. На самом деле все это просто удивительно. The view from space is fascinating, whether it be day or night, and the experience of being weightless and being able to fly everywhere we go is fascinating as well. Что еще удивительно, это виды, которые открываются с орбиты, причем неважно, когда ты смотришь на то, что вокруг тебя днем или ночью, а кроме того, совершенно удивительным является ощущение невесомости, ведь фактически это возможность летать куда ты захочешь. Thank you. And what about the qualities or skill set or any other criteria that a person should have or should meet the criteria in order to become an astronaut? What kind of education do you need to have? Do you need to have a pilot background as you have? For example, if I'm a teenager and I want to become an astronaut, what should I do and where should I apply, or what path should I take to become one? Спасибо за ответ. А следующий вопрос. Каковы критерии, какими навыками и качествами должен обладать человек, чтобы стать астронавтом? Какое образование он должен получить? Обязательно ли ему быть предварительно пилотом, как это было в вашем случае? Ну, или если я, например, тинейджер или подросток, который хотел бы стать астронавтом, что мне делать? Куда подавать заявление? Куда обращаться? Каковы должны быть мои первые шаги? It was required here in the U.S. to have at least a college degree in engineering, science, or mathematics. It had to be out of those three areas. В США был такой критерий, чтобы войти в отряд астронавтов, нужно было обязательно закончить университет по специальности инженерное дело, математика или точные науки. It was not totally necessary to be a pilot, although if you were applying to be a space shuttle pilot, of course, you had to be a pilot. And we never picked anyone for pilot who was not a test pilot. И не обязательно было быть пилотом, хотя если вы подавали заявление на то, чтобы быть пилотом шаттла, то да, в этом случае вы должны были иметь опыт пилота. И вообще все, кто был у нас в этой должности, обязательно все они предварительно проходили подготовку, имели опыт летчиков-испытателей. But we picked a lot of people for the mission specialist role that were not pilots, but had usually advanced degrees, doctorate, for example, in scientific areas. Однако на должности специалистов миссии мы очень часто брали людей, у которых были какие-то научные степени, они были докторами наук, были другие ученые степени у них. Thank you. And what about some health requirements? Do you have to meet the minimum criteria in terms of your health condition? And are there any character features, or, for example, if someone is an extrovert or something in terms of the character of one's character that completely excludes his ability to become an astronaut, for example? Some people could be very energetic, and for them it would be a nightmare to be in the closed space for a long time. Are there any features that would
exclude those people from becoming an astronaut? Спасибо. Еще один вопрос касается того, какие требования к астронавтам по здоровью. Это один аспект. А второй аспект, есть ли какие-то черты характера, которые необходимы астронавту? Обязательно ли быть экстравертом для этого? Или, например, может быть, в ком-то слишком много энергии, и этот человек не сможет долго находиться в замкнутом пространстве и, следовательно, не подойдет на роль астронавта. Расскажите, пожалуйста, какие предъявляются требования именно в этом плане, в плане личных качеств и здоровья. We had very strict medical criteria, and anyone who wanted to fly in space had to pass what was called a Class 1 NASA physical. У нас были очень строгие медицинские критерии, и каждый, кто хотел присоединиться к отряду астронавтов, должен был пройти очень строгую медицинскую проверку. Официально она называется проверка класса 1. We also had to pass 2 interviews with psychiatrists to make sure that we were picking normal, well-adjusted people. А кроме того, нужно было пройти 2 собеседования с психиатрами. Это требовалось для того, чтобы убедиться, что к нам хотят присоединиться, скажем так, нормальные люди, которые обладают нужным уровнем умения приспосабливаться к этим условиям. We also were looking for people who were definitely team players. We did not need the lone wolf out there as an astronaut, so we were looking for people who worked well with other people. А кроме того, нам всегда требовались командные игроки. Там на орбите одинокие волки нам не нужны. Нам нужны люди, которые хорошо умеют взаимодействовать с другими людьми. Thank you. Well, that last year was wonderful for a lot of people to understand whether their mental health allows them to become an astronaut, as we were with this lockdown. But we will move to other type of questions. And the question from Irina: what impressed you the most during your first flight? Что ж, очень интересный ответ. Ну и вот сейчас во время локдауна, думаю, многие поняли, годятся они в астронавты или нет. И вопрос от Ирины. Что больше всего вас тогда потрясло на орбите? We had trained very extensively for the mission and had many runs in the simulators so that we would know what we would experience on the mission. Мы очень интенсивно готовились. У нас было очень много полетов в разного рода симуляторах. И благодаря этому у нас было очень четкое представление о том, что нас ожидает на орбите во время миссии. All of the training in the simulator prepared us for what we would be seeing and what we'd be doing, but it doesn't really prepare you for the excitement. И подготовка при помощи симуляторов, она очень хорошо показывает, что мы увидим на орбите и что мы там должны будем делать. Единственное, чего не делают симуляторы, они не показывают нам, насколько пребывание в космосе всех нас воодушевит. It was so exciting to actually be there the first time that it was hard to sleep. You had a difficult time getting to sleep at night, partly because you just didn't want to miss anything. Было настолько здорово оказаться там, особенно когда был мой первый полет, что было просто очень трудно заснуть. Ты совершенно не можешь заставить себя уснуть, потому что ты все время боишься что-то такое необычайное пропустить. And besides the excitement, have you ever felt fear or anxiety or other similar feelings, or you probably felt nervous
And does it differ from time to time? For example, your first flight, you had one feelings. The second flight, did you feel the same, or you kind of get used to that with the next and the third mission? Скажите, пожалуйста, а вот в дополнение к воодушевлению, которое вы испытывали, были ли какие-то еще чувства, такие как страх или, может быть, тревога, может быть, было не по себе? И еще вопрос, как-то отличались отличались ли последующие полеты от первого? Может быть, как-то менялось восприятие, может быть, в каком-то смысле вы начали уже привыкать к тому, что вы находитесь на орбите? I wouldn't say that I was ever afraid to go to space, and I flew 2 times prior to the Challenger accident and 3 times after the Challenger accident. Ну, я не могу сказать, что я испытывал страх при подготовке и будучи на орбите. При этом дважды я летал в космос до катастрофы, произошедшей с Челленджером, и трижды после этой катастрофы. There is always a certain amount of apprehension, a certain amount of wondering how you will handle malfunctions when you go to space, but it actually did get easier each time you went. Да, есть небольшое ощущение, небольшое ощущение страха, и это связано в основном с тем, ты не знаешь, как конкретно ты прореагируешь на возможные сбои в работе систем корабля. Но, если честно, с каждым разом делать это было все легче и легче. Yes. And another question from Svetlana: what helps you to cope with the homesickness? And that's pretty much the question. Вопрос от Светланы. А что помогает вам справиться с тоской по родному дому? I only flew on the space shuttle, and I only flew short missions. My longest flight was the docking with Mir, and that was only 10 days. So you can do anything for 10 days and not necessarily be very homesick. Я летал только как пилот Space Shuttle, и это означает, что я непродолжительное время каждый раз находился в космосе. Самый длительный мой полет – это последний, 5-й, во время которого была осуществлена стыковка со станцией Мир, и он продолжался 10 дней. За это время, на самом деле, ты просто не успеваешь соскучиться по дому. The longer stays aboard the Mir space station and aboard the International Space Station, there is a need for calls to talk to your family and things to help the crew make it through longer missions. But we didn't have that with the shuttles. Если ты работаешь на станции Мир или на МКС длительное время, то да, тогда тебе нужны разные вещи, которые тебя поддерживают. Это и звонки домой, разговоры с семьей, это и какие-то предметы, которые есть у тебя в полете с собой, которые тебя поддерживают. Но для шаттлов такой необходимости не было, потому что это были непродолжительные миссии. I see. This is very interesting. And what about your cooperation with the Russian crew? When you were together, what language did you use to talk to each other? Did you communicate in English or Russian? А когда вы летали вместе с российским экипажем, как вы сотрудничали? На каком языке вы общались? Вы говорили по-английски или по-русски? Mostly we spoke in Russian, and I'm an engineer, and so languages are not that easy for me, but I managed to learn enough Russian to carry on a conversation, and Anatoly and Nikolai
I don't believe had access to English teachers, so most of it was all in Russian. Мы в основном общались по-русски. Вообще я по образованию инженер, и в каком-то смысле языки это не мое. Тем не менее, я достаточно изучил русский язык, чтобы как-то общаться. И вот Анатолий и Николай, у меня есть подозрение, что у них не было доступа к учителям английского языка, в том числе и поэтому общение в основном шло по-русски. The funny story that I like to tell is during launch with Anatoly and Nikolai aboard Atlantis, what if I needed to tell them, «Изведите, пожалуйста, у нас есть маленький пожар на борту прямо сейчас». И смешная такая история. Если бы во время запуска корабля «Атлантис» с Анатолием и Николаем на борту, что если бы мне пришлось им сказать: извините, пожалуйста, у нас есть маленький пожар на борту прямо сейчас. It's funny. And are you aware of any new space-related projects that where the US and Russia will again be partners in nearest future? Скажите, а знаете ли вы о подготовке еще каких-то космических проектов в ближайшем будущем, где США и Россия вновь выступят в качестве партнеров? I certainly hope we will continue that. It has been a very wonderful partnership for the US and Russia to work together with Mir and also with the International Space Station. Я очень надеюсь, что это сотрудничество продолжится. Я считаю, что между Россией и США было прекрасное партнерство, и это касалось совместной работы и на станции «Мир», и на МКС. Russia and the US are two very great countries, and the more we can work together, the better we will be. Россия и США – это две великие страны, и чем больше мы сможем работать совместно, тем лучше будет от этого обеим странам. Thank you. We have a series of questions, and a lot of the users that are watching are very curious about your opinion about the future of cosmonautics. Do you? And I think we'll start with the first one. What do you think about SpaceX and Elon Musk? Очень много вопросов о будущем космонавтики. Первый из них: что вы думаете о проекте Илона Маска SpaceX? Elon Musk and SpaceX have accomplished some amazing things, and it has helped our space program very much. And I believe he will continue to be very much involved in space. Илон Маск и его SpaceX – это замечательная программа, которая очень помогла нашей космической программе. И я надеюсь, что он продолжит развитие этого своего проекта. We will continue in the US to be involved in space, and we are presently planning to return to the moon and eventually to send astronauts and hopefully cosmonauts to Mars. США планирует продолжать освоение космоса, и мы планируем вновь отправить астронавтов на Луну, а также мы предполагаем отправить астронавтов, и, как я надеюсь, и космонавтов тоже, на Марс. Interesting. And what is your opinion of the Dear Moon project with Musk and the Japanese millionaire? А что вы думаете о проекте Диран, которым руководит также Илон Маск и коллеги из Японии? I haven't heard very much about that program. I'm sure they will make it work, because
Elon Musk and Japan are very capable participants. So I suspect they will make it work fine. Ну, я не так много слышал об этом проекте, но я полагаю, что его ждет успешное будущее, потому что Илон Маск и его японские коллеги, они способны на многое. Так что я полагаю, их ждет успех. Thank you. Another question is related to environmental programs. While you were in the space, have you seen something that would indicate the level of pollution on the Earth? And do you think it would be, and is it possible to see from the space how clean or polluted the planet is? Следующий вопрос касается состояния экологии на планете Земля. Вот когда вы находились в космосе, было ли видно, что Земля загрязнена? Насколько это вообще заметно из космоса? The sorts of pollution that we could see from space were very much limited. We really couldn't see much in the way of air pollution. We could see where rivers were possibly polluted, and we could see sometimes pollution in the oceans. Загрязнение, которое мы видели из космоса, можно назвать ограниченным. Мы не так много видели. Мы не могли увидеть загрязнение воздуха, но, вероятно, мы видели загрязнение рек и отчасти океанов. And in your opinion, are there any prospects for space shuttles such as the shuttle or Buran or other space shuttles, or the space shuttles are a thing of the past? А как вы думаете, шаттлы, вот американский шаттл или Буран, у них еще есть какое-то будущее, или это уже история, это что-то, что принадлежит прошлому? I was disappointed when we retired the space shuttles. I thought they were very capable machines and did a lot of great things for us. Я был разочарован, когда мы свернули программу космических челноков, шаттлов. Я считаю, что это прекрасные машины, и они очень много нам дали. Being able to land on a runway and carry things, large things back from space was a very impressive capability. Возможность приземляться на взлетно-посадочную полосу, а также возможность большие объемы разных вещей привозить с собой из космоса, это вот те возможности, которые нам давал шаттл, и это немало. In the US, there is a small shuttle, a small lifting body that's being called Dream Chaser, that's being developed as a cargo vehicle first, but may evolve into a astronaut and cosmonaut vehicle. Сейчас в США разрабатывается один небольшой шаттл, который называется Dream Chaser. Сейчас это небольшой грузовой корабль, но я полагаю, что он может быть доработан для того, чтобы принимать на борт также астронавтов и космонавтов. And another question is, you were you have mentioned Mars, and what is your opinion regarding this planet? Do you think, would it be possible in the future to occupy this planet, and would people be able to occupy it in some near future or any future? А как вы думаете, в будущем люди смогут поселиться на Марс? I don't believe it will be in the near future. It's more of a somewhat distant future, probably in the 2030s timeframe or later. And we have a lot of work to accomplish if we're ever going to be able to do that.
Ну, я полагаю, что люди вряд ли попадут на Марс в ближайшем будущем, но если это произойдет, то это произойдет чуть попозже, может быть, в 2030-е годы. Но для того, чтобы этот проект осуществился, нужно приложить немало усилий. Part of NASA's plan is to learn how to operate a base on the moon, where we're only about 3 days away, prior to trying to do it on Mars. НАСА планирует сначала научиться управлять базой на Луне, а Луна находится всего в 3 днях пути. И когда это произойдет, можно будет подумать о том, чтобы сделать нечто подобное и на Марсе тоже. Thank you. And there is another question about your opinion about the future. Do you have any predictions or assumptions how would the industry would develop in the near 10 or 20 or 30 years? What new areas would be invaded, and maybe new discoveries, or in what area, like in what direction it would be developing in the future? А что касается будущего, как вы считаете, в каких направлениях будет развиваться промышленность, где будет наибольший прогресс, где нам ожидать каких-либо прорывов? As we have seen, ever since Yuri Gagarin first went to space, everything associated with spaceflight has evolved tremendously. Ну, если речь идет о космической индустрии, то мы видим, что со времен полета Юрия Гагарина эта отрасль очень-очень сильно развилась. I believe we will continue to evolve and get more efficient, more effective, and better able to do not just spaceflight, but everything we do here on the Earth. И я полагаю, что прогресс будет продолжаться, и космические полеты будут становиться все более эффективными, и наши возможности в космосе будут расти. Мы научимся делать все больше и больше вещей в космосе из числа тех, к которым мы уже привыкли на Земле. We are seeing in the world of aviation a large move to electric power for aircraft, and that would revolutionize aviation, but also transportation here on the Earth. И мы наблюдаем революцию в авиации и в транспорте на Земле. Все большее значение приобретает электричество, электроэнергия, и это очень важный процесс. I see. And what about private space flights? What do you think about them? А частные полеты в космос, что вы об этом думаете? I think it's fascinating. It's very expensive, and so only a very few wealthy people are able to do it. But I think it's fascinating, and I think it's a wonderful capability. Ну, я считаю, что это здорово. Полеты в космос – это очень дорого, и мало кому они по карману, но я полагаю, что здесь тоже кроются очень большие возможности. Hopefully, more people would be able to afford them, and we will be traveling to space. Ну, я надеюсь, что все больше людей смогут себе это позволить, и все больше людей будет путешествовать в космос. Also, a lot of questions were about your personality, about your life, and one of the questions is did you become an astronaut? At what age? If you feel comfortable answering, I think maybe some prospective astronauts are worried whether they're young enough. Много вопросов о вашей жизни и таких вопросов личного, если угодно,
характера. Вот спрашивают, в каком возрасте вы стали астронавтом. Если удобно, может быть, вы ответите на этот вопрос. Я думаю, что, может быть, это кто-то спрашивает, кому тоже хочется стать астронавтом. I was selected to be an astronaut when I was, I guess, 31 years old. And part of the reason that takes so long is that the piloting experience necessary to get selected. Я вошел в отряд астронавтов, когда мне был 31 год. Почему это произошло так поздно, почему это такой долгий процесс? Ну, потому что одно из требований – нужно иметь значительный опыт летчика-испытателя. The other part of the astronaut selection criteria was if you weren't a pilot, you had to have at least 3 years of experience in a technical profession. Еще одно требование. Если вы не являлись пилотом, то у вас должно было быть хотя бы 3 года опыта еще в какой-то технической профессии, в технической сфере. The youngest astronauts in my class of astronauts selected in 1978 were about 26 years old. Вот в той группе астронавтов, которые присоединились к отряду вместе со мной в 1978 году, ну, наверное, самым младшим было лет по 26. The oldest astronauts in my class were 39 and 40 years old, so we will always need a range of age and also varying experience. А старшим из нас было, наверное, 39-40. Поэтому, видите, тут есть некоторый такой возрастной разброс и некоторая разница в опыте. Did you plan to become an astronaut, or it happened, and when you became an astronaut, what do you feel about your new path and your new profession? А вы планировали изначально стать астронавтом? И когда вы им стали, что вы почувствовали? Вот какие были ощущения, когда перед вами открылся этот путь? I had not planned to be an astronaut when I was young. Both my parents, my mother and my father, were pilots, and so I had planned to be a pilot. В молодости я не планировал становиться астронавтом, и мама, и папа у меня пилоты, и я планировал стать пилотом. But when I saw the plans for the space shuttle, here was a big airplane that would fly in space, but yet still be an airplane. At that point, I decided I wanted to be an astronaut. Но тут я узнал о планах создания Space Shuttle, космического челнока, и я увидел просто вот этот вот огромный самолет, ведь по сути это все еще самолет, но при этом самолет, который способен долететь до орбиты и вернуться. И вот тут я понял, что это мое, это мне интересно. I was so fascinated by what the space shuttle would do that I was surprised that I got selected on my first attempt to apply to be an astronaut. Меня так поразил шаттл, что я был очень сильно удивлен, когда буквально с первой же попытки, когда я только-только вот подал заявление, попытался пройти на эту программу, меня тут же взяли, тут же приняли. I was so very excited the day that I received my phone call telling me I had been chosen, and that was January the 16th, 1978. Я был настолько воодушевлен этой новостью, что я отчетливо помню день, когда это произошло. Мне позвонили 16 января 1978 года.
You mentioned that your parents are both pilots. Is any other member of your family, maybe your kids, followed your path? Is anyone became an astronaut or a pilot or in any other, or has other profession but related to space and to the space? Вы сказали, что ваши родители летчики, а вот ваши дети, какие они выбрали профессии? Что-то тоже связанное с космосом? Они стали астронавтами или пилотами, или они выбрали себе какие-то иные пути в жизни? Two of my brothers and one of my sisters all became pilots, and one of my sons is working in the aviation industry. Два моих брата и одна из сестер также стали пилотами. Один из моих сыновей работает в авиапромышленности. So far, none of them are astronauts, but maybe in the future. Ну, астронавтом пока никто из них не стал, но, может быть, это еще предстоит в будущем. Also, there was a question about your private projects, about your space, about your crafts that you were doing after you retired as an astronaut. А еще спрашивают о вашем личном частном проекте, вот о том, тех ремеслах, которыми вы занимаетесь вот с тех пор, как покинули отряд астронавтов. I left NASA in 1996, not because I was tired of it, but because I thought I've had 5 missions. It's probably time for me to get out of the way and let the younger astronauts have a turn. Ну, я покинул отряд астронавтов в 96-м году не потому, что я как-то устал от этого, а потому, что я почувствовал, что после 5 полетов пришло время, что называется, дать дорогу молодым. I continued to fly, partly by working as an airline pilot for the next 10 years, but I also flew in the Reno air races, flying in the unlimited class altogether for 18 years. Но я продолжил летать, как пилот авиакомпании. Я проработал 10 лет в этом качестве, а также я летал на авиационных соревнованиях в городе Рино в классе Unlimited, и в общей сложности я еще вот пролетал 18 лет. Wow. I've also been involved in altogether now 6 world records in aircraft. И я принял участие в установке 6 мировых рекордов в авиации. Wow, that's fascinating. I think it's something that a lot of people would dream of after finishing one career and starting a new one. Что ж, это просто здорово. Я думаю, что об этом готовы мечтать многие люди после завершения одной успешной карьеры иметь другую, не менее успешную. And a lot of questions we receive from women asking whether you're married or not. And someone is asking, how did you meet your wife? Ну, у нас много вопросов от женщин, которые интересуются, женаты вы или нет, а также есть вопрос о том, как вы познакомились с вашей женой. My wife is Ray Seddon, and she was selected in the same space shuttle class that I was in 1978, which is when we met. Моя жена Рэй Седден, она была также отобрана в числе астронавтов наряду со мной, и мы вместе вошли в этот отряд в 1978 году. And she went to space 3 times on the space shuttles, and her first launch was April 12th,
of 1985, the same date, same day as Yuri Gagarin's flight. Она трижды летала в космос, а первый запуск был 12 апреля 1985 года, то есть это был тот самый день, это была тоже годовщина полета в космос Юрия Гагарина. So she and I have been married for 40 years next month, and we have had a wonderful life together and wonderful careers together. И в следующем месяце исполнится 40 лет нашей совместной жизни, и у нас за плечами прекрасная совместная жизнь, ну и получается, что карьеры наши тоже протекали параллельно. Wonderful. This is wonderful. And we congratulate your wife on the anniversary, which is today, on her first flight. And in advance, congratulate you on the anniversary of your marriage, which is very lovely to hear. And I think finally, sorry. Замечательно. И позвольте тогда поздравить вашу супругу, ведь сегодня годовщина ее первого полета в космос, а кроме того, хотела бы заранее поздравить ее с 40-летием вашей семейной жизни. And finalizing that today, the final questions is if you could go back in time and say something to you at the age of 18, what would that be? И последний вопрос на сегодня. Если бы вы могли вернуться назад во времени и что-то сказать себе 18-летнему, что бы вы сказали? It would probably be that I would tell myself I need to work a little bit more strenuously on my college studies. Я бы сказал более усердно учиться в колледже. I did well in aeronautical engineering, but I probably could have done better. I was busy flying and surfing the whole time that I was in college. Да, у меня неплохо шли дела по такому предмету, как авиаконструирование, но вообще я, наверное, все-таки слишком много потратил времени на серфинг. Думаю, можно было бы действовать иначе. I didn't do badly, but I could have done better, is what I would tell myself at 18. Я учился не так плохо, но мне кажется, что можно было учиться лучше. Вот что я сказал бы себе 18-летнему. And I would add one more thing. I have been so very lucky in life that I got to do everything that I wanted to do in the world of aviation and in the world of space. И еще одна вещь, которую я хотел бы сказать. Я считаю, что мне в жизни очень повезло, потому что, в общем, я добился всего, чего хотел добиться и в мире авиации, и в мире исследования космоса. Thank you. Thank you very much for this wonderful talk. It's everything you told us today, such an inspiration and aspiration for many of us, especially your accomplishment in all the various industries and new professions, which is wonderful. And now it's very popular to have this portfolio careers after finishing one, have another one, and it's very living, it's wonderful. And again, congratulations on your marriage, and hopefully we will have you on our platform soon, maybe next year. Еще раз хотела бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы нашли время сегодня с нами встретиться. Я полагаю, что то, о чем вы сегодня рассказали, это источник вдохновения для многих из тех, кто эту встречу смотрит. А кроме того, мне кажется, вот очень важен ваш пример того, как после
окончания одной успешной карьеры вы переключились на другой вид деятельности, в которой также весьма преуспели. Мне кажется, что это тоже очень важный пример для подражания для многих. Ну и еще хотела бы вновь поздравить вас с предстоящим юбилеем вашей совместной жизни, и я надеюсь, что совсем скоро мы сможем еще раз вот так вот с вами пообщаться. Спасибо большое, Meldir. I have very much enjoyed being with all of you today, and I will always treasure the experience of working with my Russian friends. Мильдир, спасибо большое. Я хочу сказать, что я получил огромное удовольствие от общения с вами сегодня, и я всегда буду очень ценить тот опыт, который я получил, общаясь с моими замечательными российскими друзьями и коллегами.